Hi, hello everyone. Namaskara ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? I hope you all doing good. Yes, we are discussing about the chapter structural organization in animals, especially animal tissues, right? So ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು categoriesಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. Different types of animal tissues. That includes epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Out of these four, we have discussed about epithelial tissue and also connective tissue. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? I hope you have gone through those two lectures. And today we are going to discuss about two more important tissues present in animals, that is called muscular tissue and nervous tissue. Okay now? And we are discussing about the types of muscular tissue. Andre first namge classification ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And what basis we are classifying the tissues? Are we classifying on the basis of their location or the structure or the function? So that is what we are discussing here. Muscular tissues, types of muscular tissues, structure and functions of muscular tissues. And also we are discussing the nervous tissues in a simplified manner. Why so? Because we are going to discuss this topic in detail under the chapter neural control and coordination. ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? So without wasting time, let's get started. The topic is the muscular tissues. ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ? So actually that constitutes nearly about 40% of our total body weight. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 40% ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. And as just like we have discussed in the previous lecture, epithelial tissues are originated from all three germinal or you can say embryonic layers. ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಟೋಡಮ್, ಮಿಸೋಡಮ್, ಎಂಡೋಡಮ್ ಇಂದ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಸೋಡಮ್. ಅದೇ ತರ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಕ್ಟೋಡಮ್, ಎಕ್ಟೋಡಮ್ ಇಂದ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಮಿಸೋಡರ್ಮಲ್ ಇನ್ ಆರಿಜಿನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಿಸೋಡರ್ಮಲ್ in origin. ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so have you heard about the germinal layers or you can say embryonic layers? There are three layers at the stage of gastrula. You have observed three layers: outer ectoderm, middle mesoderm and also inner endoderm. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 𝐊𝐀𝐍𝐍𝐾𝐀 ಅಂತ. ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಪೋರ್ that forms into a anus or mouth in different organisms. Based on that we are classifying that as a deuterostome and also protostome ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಇಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And as I said, that constitutes nearly 40% of our total body weight, of our total body weight. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 40% ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 40% ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? Yes, they are responsible for movement. Movement ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ, voluntary and involuntary movement. So some movements, some actions, some muscles which are under our control, we are able to control directly. They are called voluntary muscles. And few movement of the muscles or actions which are not under our control directly, we used to call them as involuntary muscles ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೈ ಸೊ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸೈಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ that make the muscular tissue as unique in our body. Okay, and they are mainly responsible for what? Movements of our body. So we used to call them as locomotion in our body. Okay, contraction ಮತ್ತೆ relaxation ಆಗುತ್ತೆ.
ದ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎರಡು ವರ್ಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್? ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಸಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ. ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. few proteins are present, and these proteins you know that they are called actin and myosin. So adike dark ಮತ್ತೆ light bands ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So they are mainly responsible for bringing the contraction and relaxation. So ಅದು ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂಥನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ದೀಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ? The structural and functional unit of muscular tissue is called muscle fiber or myofibril. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೆಲವು ನಾವು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ myofibril. What is that? This is a structural and functional unit of muscular tissue. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ, ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಗೆ, ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See, considering this is a cell, and the cytoplasm of the cell is commonly called sarcoplasm. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ? ಸಾರ್ಕೋಲೆಮ್ಮಾ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಸಾರ್ಕೋಲೆಮ್ಮಾ. What is that? The layer of the muscle cell, myofibril, is called sarcolemma. And also the cytoplasm of the myofibril is called sarcoplasm. Likewise, here also some kind of cells are present and organelles are present. You used to call them as mitochondria, or you can say the Golgi complex, or you can say the endoplasmic reticulum. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ mesodermal in origin. Okay, that constitutes nearly about 40% of our total body weight. And that's because of few property of the muscles, so it is unique in our body. So those properties are called contractibility and elasticity, excitability, and they are responsible for the locomotion movement in our body, whether they are voluntary or involuntary. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಒಳಪಡೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ which are directly controlled by us or not. ಸೊ ನಂತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ ಮಸಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್, ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್. ಮಯಾಲಜಿ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕೋಲೆಮ್ಮಾ, ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೌ ದೀಸ್ ಲುಕ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು 3 different types of tissues categories. So based on their structure and function. Okay, ಮೊದಲನೇದು ಏನಿದೆ? ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ನೀವೀಗ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, these muscles are closely associated with skeletal system or bones. Bones ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್.
ಸ್ಮೂತ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಸರಲ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹಾಲೋ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್, ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಫೆಟಿಗ್, ಬೇಗ ಫೆಟಿಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ into 3 different types. One is skeletal muscles, means closely associated with skeleton. Skeleton ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, cross bands are absent ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, as the name indicating cardiac special type present only in heart walls ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, which is usually involuntary in nature. Observe this structure, ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ among these is the skeletal muscular tissue, or you can say skeletal muscles. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, as the name indicating skeletal, they are present and found to attached with the muscles ಗಳಿಗೆ attached ಆಗಿರುತ್ತೆ. I am writing here, so they are closely associated with skeleton. Okay, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೋನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್? ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, these muscles are under our control. So muscles are directly controlled by living organisms, or animals you can say. So these are called what? Voluntary muscles ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, they are mainly responsible for locomotion, they are responsible for the movement and locomotion. Observe your body and different parts. Example, see, I am able to show all my 5 fingers. ಈ ತರ ನಾನು ಶೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? and this is under my control, ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. and I am able to write any word as I could. ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೋದು ಇವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್, ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ cylindrical. Here they are cylindrical. ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? elongated. cylindrical ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, elongated. with one or two nuclei. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, 1 or 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ are present. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನು ಸರ್ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, but that is not comes under this chapter.
So that they are asking from the chapter locomotion and movement. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅನಾಟಮಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Skeletal muscles. So these muscles are closely associated with the skeleton or the bone, since they are called skeletal muscles. These are voluntary muscles because they are under our control, or you can say under the control of living organisms or our will. Namma control alli irutte, voluntary agirutte. So next, they are responsible for bringing the movement and locomotion. ಇದು ನಮ್ಮ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. Their structure bandre, they are cylindrical, elongated with one or two nuclei, multinuclei anta helbodu neevu. Cross bands are present, you can say striated. Okay, adr jotege unbranched ana ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕು. Unbranched. So look at here, considering these are the muscle cells, ಆ muscles ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ cylindrical ಆಗಿರುತ್ತೆ, elongated ಆಗಿರುತ್ತೆ, having the cross bands you can see here. Okay, these are the cross bands. I'm just writing here, these are striated. Okay, striated, or you can say striations are present. And here you can observe unbranched, ilellu kuda branch agilla. Okay, but they're tied up as a bundle ತರ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. And multinucleated, as they are containing more than one, you can say one or two nuclei, or you can say multinucleated as just like a cardiac muscles. Okay, so they are responsible for bringing the movement and locomotion. The next structure known, that is nothing but the smooth muscles, also known as visceral muscle. Visceral muscles anta heltivi. So why we are calling them as visceral muscles? Visceral anta helidre internal hollow organs anta helbodu. Okay, so they are responsible for, ಹೆಸರು ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they have no striations. They have no striations. ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Along with that, they are having a smooth protoplasm. That is also nothing but sarcoplasm. ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? They are found in hollow internal organs. Hollow internal organs, the lining anta helbodu. Internal organs ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Example, the internal organs like alimentary canal, the gut, which are not under our control. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. bowel movement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Are you able to control the movement of the bowel? No, because it is involuntary. Means we are not able to control. It is not under our control ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ವಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. How that looks, ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? They are elongated. I'm just saying that fusiform, you can say spindle shaped, and also how many nuclei are present in one cell? Only one nuclei is present. You can say one nucleus is present. So uninucleated, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. And also there are no cross bands on it. ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. There are no striations. You can say non-striated. And one more important character, they are involuntary. They are not under our control. Their movement, their action cannot be controlled directly. Now control ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Autonomic nervous system can be controlled. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಥ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So and also hindbrain, they are controlling few of the movement of these muscles. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? They are present in, found in hollow internal organs of our body.
Okay, smooth muscles. So they are fusiform, spindle shaped, uninucleated, non-striated, and also voluntary. Single ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ of course you can say they are unbranched. ಯಾವುದೇ ತರ branches ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು uninucleated, involuntary, not under our control. Okay. So next concept is here, that's nothing but cardiac muscles. Very very special type of muscles present in our body. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? They are present only in our heart. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. I'm just writing here cardiac in the sense heart ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So present only in walls of heart. Walls of heart ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. And look at this diagram, that is almost similar to the skeletal muscles. Almost ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they are unbranched, these are branched. Okay, and I'm writing here, first we need to write the structure. They are elongated, cylindrical. I'm writing here, they are elongated, cylindrical. And how many nuclei are present here? More than 2 nuclei are present in a cell. We used to call them as multinucleated. And also you can observe number of cross bands on it. ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So these cross bands are called, you can say, striations. Striated, multinucleated, striations, faintly, ತುಂಬಾ ಫೈಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And involuntary, which are not under our control. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So are you able to stop your heartbeat? Heartbeat ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Yes sir, we can stop it permanently. ಆದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಇನ್ವ್ಯಾಲೆಂಟರಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ, ಸ್ಟೆಡಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೆಟಿಗ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಬೇಗ ಫೆಟಿಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಗ ಫೈಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೈಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರೈಷನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಫೈಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಗ ಶೇಡೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫೇಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಡು ನಾಟ್ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಬೇಗ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯು ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So from there onwards till the end of our life, whether you are living for about 100 years, 60 years, till then it beats. Adu beat ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. That is the capacity of our heart. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So that is nothing but cardiac muscles. So ಇವಾಗ ಮೂರಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಫೆಟಿಗ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬೇಗ ಫೆಟಿಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಫೆಟಿಗ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್, ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್, ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್, ಇನ್ವಾಲೆಂಟ್ರಿ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫೆಟಿಗ್ ಈಸಿಲಿ. ಈ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And also one more word we have to write, that is nothing but branched. That's nothing but branched ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ, multinucleated, striated, having a faint straight, or you can say striations, cross bands on it. Involuntary, which are not under our control. Do not fatigue easily, ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಥಮಿಕ್, ರಿದಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್? ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 72 ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 72 ವೇರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಟ್ ಮೇ ವೇರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು 70 ಆಗ್ಬೋದು, 72 ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 80 ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ರಿದಮ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋ, ಸ್ಟಡಿ, ರಿದಮಿಕ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ now you are able to make a table for all these three muscular tissue. First ಏನು ಬರೀತೀರಾ? You are writing that where they are present, where they are located, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Skeletal system, skeletal muscles, they get associated with bones or skeleton. Visceral muscles, they are present and associated with most of the hollow internal organs which are not under our control. In a cardiac muscles present only in heart. Heart ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, walls of heart ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ನೇಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಫೇಟಿಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟರಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲೆಂಟರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲೆಂಟರಿ, skeletal muscle is voluntary and rest of the two are involuntary which are not under our control. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, we are not able to control them directly. ಇನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ skeletal muscles and cardiac muscles. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ 1 or 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೋರ್ ದನ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ then you are able to get at least 1 or 2 marks in your NEET examination. Okay, yes, let's talk about the next topic. That's nothing but nervous tissue. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ. ಏನು ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. Those functional units present in the nervous tissues, they are called neurons. I'm writing here functional unit present in the nervous tissue, they are called neurons. Neurons ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ನ್ಯೂರಾಗ್ಲಿಯಾ. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 1/2 of the volume of our nervous tissue ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆನಪಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂರಾಗ್ಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೈಟಬಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. Writing here, neurons are excitable cells ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They are mainly responsible for carrying the information, impulses in the form of electrical signals. I am writing once again, they are responsible for carrying, they carry impulses in the form of electrical signals. So ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. In between the two neurons there is a junction, microscopic gap is present, that's called synapse. Or you can say ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವಾ synapse ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So that synapse cleft ಅಂತ ಏನಿದೆ, the gap or the synapse, it is very much lesser during the electrical impulses. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್, ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಲಾರ್ಜರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್, ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್? ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ unit of nervous tissue. What are the different types of neurons? Based on the presence and absence of myelin sheath, we used to classify them as a myelinated and non-myelinated neurons. Based on the number of dendrites present in them, we used to call them as unipolar, bipolar, multipolar neurons. So we are just writing here unipolar, bipolar, and also multipolar, okay, neurons. ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? Based on the presence of dendrites. If only only one axon is present, that is called unipolar. Bipolar, 1 axon, 1 dendrite. So next, 1 axon, many dendrites, they are called multipolar.
They are present in, embryonic stage, cerebral cortex of our brain and spinal cord. They're also present in the retina of the eyeball, especially the bipolar neurons. Next, neuron structure nodre gottagutte nimge. This is the elongated structure. Neuron is the, as I said, it's an elongated cell present in our body. ತುಂಬಾ elongated ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೋಮಾ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್, ಅಥವಾ ಸೈಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Prominent nucleus is present, and you can observe number of breast-like structure, tree-like branches have been arised from the cyton. So that is called dendrites. Usually dendrites anta heltivi, and these dendrites are responsible for acquiring the information or impulses from the other neurons or from the receptor. Receive madkolutte. And now you can observe number of granules which are present within the cyton. They are called a Nissls granule, along with few organelles, and the long extension have been arised from the cyton. That's called, the axon. And axon is covered by number of cells. They are called Schwann shell that forms the myelin sheath, also known as myelinated. Myelin sheath anta helti. Okay na? So next, at the end, the axon, having number of branches terminated with some knobs called synaptic knob. So these branches are called axon terminals, and this knob is called synaptic knob. Synaptic knob. Idu lower class allu kuda tilkondirtira. Synaptic knob having a number of neurotransmitter vesicles. Neurotransmitters are the chemicals, so which are carrying the impulses from one neuron to the another neuron in the form of chemicals. Andre chemicals na ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ axon terminals. Axon terminals ಗಳಿರುತ್ತೆ, or you can say nerve ending, and this yellow line that goes here, this is called axon. And now that's covered by number of Schwann cells, and these Schwann cells that forms a myelin sheath. Myelin sheath. So ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಗಳೇನಿದೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ Schwann cells ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Schwann cells. Okay. So, and now this is the nucleus. Prominent nucleus is present, and that portion where the prominent nucleus is present is called cyton. Illi cyton irutte. Okay. So now there is a gap, I said, microscopic gap present between the two neurons. That's called synapse. Illi neevu synapse anna nodಬಹುದು. Gap irutte. Synapsis is different. That is called crossing over of homologous chromosomes anta heltivi. Synapsis is different. This is the synapse. Okay. So ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, that you have discussed, I guess, in the lower classes. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಗೈನ್. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಂದ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. So here you can observe electrical impulses are passing out of the cyton by the axon. Axon adana carry ಮಾಡುತ್ತೆ, and now they are dispersing here. So in between the gap neurotransmitter irutte, gap ಮುಖಾಂತರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಅದು ಕನ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ nervous tissue, different divisions are present. Central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system. ಇದರೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ನ್ಯೂರಾಗ್ಲಿಯಾ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ one half of the total volume of the nervous tissue that present in our body and protecting the nervous tissue. Nervous tissue ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೇನು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಾನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಪೋಲಾರ್, bipolar, multipolar. Uni, single axon. Bipolar, single axon, and also what is that? Dendrites. One dendrite is present. Multipolar, one axon and more than two dendrites are present. They are present, especially bipolar na keltare, that is present in retina of the eyeball anta heltivi. Neuron structure ide. Myelinated, non-myelinated neuron antanu heltivi based on the presence and absence of myelin sheath. Okay na? So what we have discussed till now, we have discussed about the types of muscular tissue.
ಎಷ್ಟು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ನು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ಗೆಸ್. Now, let's discuss about a few questions in related to muscular tissue along with connective tissue. So, previous lecture ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು connective tissue ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ correlate ಆಗಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Later we are going to discuss about the muscular tissue. And what is that question? Look at this. These are diagram based questions. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು 1 or 2 ಅಥವಾ 3 ಇರಬಹುದೇನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಲೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್? ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ 4 ಲೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಎ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಲೈನ್, I'm mentioning this part is A. Adu. Yenta kotirodu. And this bundle is called B. And this line, blue line, what they are given is the C. And this is the D1. So, okay. So, yen irbahudu. So, amoeboid in shape anta helidde. Defense mechanism system. So, the immune system anna provide madutte. That is helps in the modification of WBC. They are called macrophages. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋ ಬದಲು ನಮಗೆ ಆ ಲೇಬಲ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಸಸ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಂಡಲ್. 2 ಥರ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಜನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್. Collagen fibers are present in the form of bundle ಆಗಿರುತ್ತೆ. Elastin fibers are solitary, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ collagen fibers are unbranched, ಅದು unbranched ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು yellow fiber ಅಥವಾ elastin fibers branched ಆಗಿರುತ್ತೆ. So you can easily say this is the fibroblast. This is called fibroblast, where the fibers are being produced. Next, C ಅನ್ನೋದು, these muscles, so which are unbranched, they are present in the form of bundle. They are called collagen. And D ಅನ್ನೋದು, these are indicating the mast cell. That is responsible for the production of 3 different types of chemicals. They are called serotonin, heparin, histamine. 3 chemicals ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Vasodilator, vasoconstrictor, and also allergic in nature. So anti-allergic in nature. So you can observe here the A ಅನ್ನೋದು macrophage ಆಗಿದೆ. All these 3 are correct right now. Okay, next ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? B ಅನ್ನೋದು ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. B ಅನ್ನೋದು ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C ಅನ್ನೋದು ಕೊಲಾಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ D ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕೊಲಾಜನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಲೇಬಲ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲಿ? ಕೊಲಾಜನ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1/2 of the volume of neural tissue in our body helps in protection. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ದೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 1/2 of the volume of neural tissue. That is called axon, liver cell, neuroglial cells, as well as dendrites. So axon alla, liver alla, neuroglial cells is the right answer. Okay, it's about the nervous tissue. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಸರಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಸರಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So they are present in the hollow cavity or hollow organs, internal organs ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, which are not under our control, involuntary. So ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? involuntary, fusiform, non-striated, voluntary, multinucleated. Look at here.
multinucleated ಅಲ್ಲ. You have to remember the diagram or the structure of that particular muscle. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. They are fusiform. Look at here. Fusiform. Okay, spindle shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Uninucleated. Uninucleated. Then involuntary. Which are not under control. Next, unstriated. ಯಾವುದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಓಕೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಲೆಂಟರಿ ನೋ. ಸೊ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಓಕೆ, but uninucleated okay, but not this one. You can observe involuntary, fusiform and non-striated. The right answer is option A. Option A is the right option. Okay, right answer. Next one. Which of the following statements wrongly represents the nature of smooth muscles? Nature of smooth muscles ಯಾವುದು ತುಂಬಾನೇ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Wrongly represent. So that means out of these four options, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Out of these four options, one is the wrong statement in related to the smooth muscle. ಯಾವುದಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. So communications among the cells performed by the intercalated disc. No. Intercalated disc is the characteristic feature of the cardiac muscles. Cardiac muscles ali kandu barutte. So I am writing here. So this is the characteristic features of cardiac muscles. Look at here. If the points are missing while I am explaining in that particular slide, we are covering here. Adilli cover aagta ide. Okay. Communication among the cells is performed by the intercalated disc in the case of cardiac muscles, not in the case of smooth muscles. It's a wrongly matched with the functions of smooth muscles. We can say it's the right answer. Next one. These muscles are present in the walls of blood. Of course, they are not under our control. Adu nama control ilde irodrinda andre movement of blood pressure alla kelidirtira. A movement of blood vessels enide, that is also made of the smooth muscles. So these muscles have no striations. Yes. So all these three are correct, not this one. Hence the option B is the right answer. The next question is here. Which of the following muscles get into fatigue very early? Easily early. Yaudu bega fatigue agutte? Which of the following muscles get into fatigue very early? Skeletal muscles, smooth muscles, cardiac muscles and all the above. All three different types of muscles they have given. ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಬೇಗ ಫೆಟಿಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಬೇಗ ಫೆಟಿಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೋಕೋಮೋಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಂಡಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಬೇಗ ಫೆಟಿಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಲೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಇನ್ವಾಲೆಂಟರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. And cardiac muscles, as I said, slow, steady and rhythmic. They do not easily fatigue. Bega sustagalla yochane ಮಾಡಬೇಕು. And now try to answer what is the correct among these three. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಆಲ್ ದ ಅಬೌವ್ ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಮಸಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಫೆಟಿಗ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ, ಈಸಿಲಿ. ಯಾವುದು ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಫೆಟಿಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅಂಡ್ sarcolemma is the covering of sarcolemma. As I have written the myofibril, considering this is the myofibril. So ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the outermost layer is called sarcolemma. Okay, and the cytoplasm is called sarcoplasm. And you know the sarcoplasmic reticulum ಈ ತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? nerve fiber, muscle fiber, bone marrow, liver, kidney and stomach. So the right answer is muscle fiber. Muscle fiber, myofibril, muscle cell, structural unit of muscular tissue.
Okay, next question is here. Striated and voluntary muscle fibers are found in. Striated and voluntary muscles are found in. ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದು ಎರಡರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? ಸೊ ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟರಿ. ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟರಿ, ನಾಟ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ lungs, no, these are not voluntary. Leg muscles, as of course leg muscles anta helidre enu, they are responsible for locomotion, get connected, closely associated with the bones, are skeletal, helps in locomotion. Gallbladder and blood vessels. The right answer is leg muscles. Leg muscles, skeletal muscles, you can say skeletal muscles. So helps in locomotion or movement anta helbodu. So next question. Intercalated discs are present in. Intercalated, that helps to communicate in between the neighboring cells. Ellirutte in intercalated disc. That's a special characteristic feature of cardiac muscle tissue. Ellirutte? Cardiac muscle tissue. The same thing they have given in your textbook inside the bracket. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ನೀವು ಅದನ್ನ? ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. NTA ಇಂದ ಯಾವುದೇ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದಿರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes, so we need more questions. Of course, again we are providing few more questions in your DPP. Nimma DPP alli extra questions galu ee topic bagge irutte, and please go to our app PW. There you can search for Abhiyaan. Allige hodre Abhiyaan Kannadadalli you can search and get the DPP and try to solve them. Adanna alli solve madlikke try ಮಾಡಿ. I hope you understood today's topic. That's very simple topic about the muscular tissue and nervous tissue. So next class alli ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Till then, take care. Have a nice day everyone.